tikupatseni moni kuti monire mwatandala uli muli mwachuma bwanji mwaswera bwanji moni tuzindire uli tuswerere uli mwadokera tani mosaliwa boma lanthu la namba 29 tikupatseni moni amalawi wonse wale athu konse kumene muli pa dziko lapansi pano moni lero pa 7 May chaka cha 2023 pa Sunday pa Sabata tabweretsa boma lanu lija la namba 7 tidatere kuti mwina tisiye kuti tisamayankhulanso poganiza kuti tsopano tikuti tilowe tikepo nsapato mabutsi mu maground pati tamange amalawi ambiri mwanena kuti pakali pano timakhala ngati tikulota tikamaona mmene boma ili kuchitira zinthu zace ndiye timalimba mtima kuti tikulota tidzuka kudzukako timayembekeza kuti la Mulungu lachiwiri lachisanu mpamene tikhale ndi chakudya cha moyo chifukwa chimene chimatilimbitsa mtima kuti dziko ili tsiku lina lidzadzuka, dziko ili tsiku lina lidzakhala kuyang'ana wina aliyense osati mmene zilipa. Potero nafenso mumatipatsa tsopano chilakolako choti tipitirize kubwera kumadzakhala nanu kukupatsani chiyembekezo kuti Malawiyu sanalengedwe kuti adzakhale ovutika, Malawiyu sanalengedwe kuti adzakhale osauka, Malawiyu sanalengedwe kuti adzakhale chitonzo cha dziko lapansi ngapena chanu ka dziko ayi, koma upangiri wa tsogoleri, upangiri wa ndale, komanso masomphenya ayiwo amene timayika pa mpando. Lero lya Malawi tabweza kuuzani za mafuwa. Mutu wathu wankhani wa lero ndionena kuti ndi mafuwa atatu okha amene amatopika nsima bwinobwino, ndiwo bwinobwino, madzi bwinobwino, chilichonse chotereka chimapsa bwino pa mafuwa atatu. Mutu wankhani lumene ndiye dziko la Malawi lakhala likuyendetsa likuphika pa mafuwa awiri. Njifukeke zambiri sizipya siziyenda dziko langosokonekera chifukwa mafuwa ache anali awiri. Boma namba 7 likudza kupatsani fuwa lachitatu kuti tsopano tidziphika zinthu zoti zizipya, mphika udzikhala bwinobwino, nthalo idzikhala bwinobwino, mtsuko udzikhala bwinobwino, chidebe chikhale bwinobwino, kusonyeza kuti ndalama yanu ya msonkho ikhazikike ziyendetsedwa idzigwiritsidwa ntchito moyenera. Kandi zokongola zidzigwira ntchito yotukula dzikoli osati kulowa m'matumba mwa anthu andale. Ndiye dziko lathu lili masowetsetsa ndithu fuwa lachitatu. Tiyambe mote mbiri imanena kuti chiyambi cha chilengedwe mu chilichonse chimene Mulungu analenga adachilenga pa chifukwa. Chilichonse chimene chili pa dziko pano chili nchifukwa chake chimene Mulunguyo analembera. Pa chifukwa ichi Mulungu polongosola zonse adalongosola chimodzimodzi mmene timaphikira timakolezera moto mafuwa atatu. Adaona kuti padzayenera kukhala mafuwa atatu kuti chakudyacho chiphikidwe bwino, kuti chophikacho chipye. Zonsezi chakuti anapanga kuti zidzakhazikike bwino, zidzalongosoka pa Chingerezi paja amati balance, zidzakhale bwinobwino matako onse awiri kapena atatu. Pa chilinganizo cha Mulungu anakonza chilinganizo choti chidzayendetsa dziko lapansi. Tufuna mutsate bwinobwino kuti nkhani ya fuwa ikubwera bwanji. Mulungu anakonza chilinganizo chabwino kwambiri choti dziko lidzayenda bwanji. Mbiri imatiuza kuti kandi chuma kandi ndale za dziko lapansi zinakhazikitsidwa ndi chilengedwe chake cha Mulungu. Chifuniro chake chilichonse anachikhazikitsa Iye. Ndiye mchimodzimodzi umunthu. Mu munthu muli mastage atatu. Mwa munthu wina aliyense muli zimangirizo zitatu. Pali chimangirizo choyamba imene stage yoyamba ndiye kuti mwana ayenera kukhala m'mimba mwa amayi yake. Stage yoyamba imene ndiye kuti fuwa loyamba. Abadwa mwana uja adzakhale ndithu mwana wang'ono kufika mpaka zaka 18. Fuwa lachiwiri. Ndiye fuwa lachitatu limayambira nawo kuchoka pa 21 years paja kumapita tsiku lokamwalira. Limene ndiye fuwa lachitatu, munthuyo wakwanitsa chilengedwe cha Mulungu.
akamafa wadutsa pa dziko pano ali mafuwa aja atatu nimafuna zimene ziti zitsate pa dziko panonso kandi ndale kandi chuma chili njira yake yomweyo ya mafuwa atatu. Ndikukumbutsani chonchi kwa iwo amene munapita masukulu amene munaphunzira, ndikukumbutsani motere tiyang'ane nkhani ya chuma cha dziko lapansi, tiyang'ane ndale za dziko lapansi. Nonse mukudziwa kuti dziko la Britain kumene dzulo amalumbiritsa King Charles, dziko limene limene lakhala lili lamphamvu mu zaka zonse za m'mbuyomo kumbuyoko, ndiye kuti lali fuwa loyamba la dziko lapansi. Atichita ukapolo, atichita chitaganya, atichita utsamunda, atichita thangata, dziko limene lili mphamvu kwambiri. Ndiye fuwa limene linafika nthawi yoti silikukwanitsa kuti liphike dziko limokwanira pabwere fuwa lachiwiri. Ndiye mphamvu zinapita ku America ndiye mtsogoleri wa fuwa lachiwiri, ndi anthu awo amene amatsatira kumbuyo kuti NATO, amati NATO, magulu osiyanasiyana, Britain yonse ili kumbuyoko ngati fuwa lachiwiri. Amalawi mafuna ndikuwuzeni kuti fuwa lachitatu tsopano likubwera pamene America alibenso mphamvu, Britain alibenso mphamvu, kukubwera fuwa lachitatu ndiye kudzuka kwa China. Kudzuka kwa China kaya wina akufuna kasakufuna, koma ndiye fuwa lachitatu kuti dziko lapansili liphike chakudya choti wina aliyense adzichidya nakhuta nacho, chifukwa mafuwa tsopano akwana atatu. Izi ndiye ndale zimene zakhala zikuchitika, ichi ndiye chuma cha dziko limene likhala chikuyendera mu njira zake zimenezo. Tikutanthauzanji mutu woyamba, nonsenu mumadziwa kuti America ndiye dziko lamphamvu kundale, kunkhondo, kundalama, chilichonse. Dziko lapansi tikamachita malonda timagwiritsa ntchito ndalama ya ku America. Fuwa lachiwiri limene kuchoka pa Britain paja, kukapolo kuja, kutsamunda kuja. Lero fuwa lachiwiri ndi America amene ndalama yake timagwiritsa ntchito dziko lapansi pogulitsa malonda aliwonse timagwiritsa ntchito ndalama ya anzathuwo, fuwa lachiwiri. Koma ndi chikonzero chachauta kuyenera kubwera fuwa lachitatu kuti tsopano potoyu abalanse pamoto paphika zakudya zoti aliyense akhoza kudya. Lero kukubwera China. Umenewu ndiye umboni ya mfundo yachiwiri kumapeto kwa chaka chino kapena kumayambira chaka chamawa, ndiye kuti China mogwirizana ndi achibale ache Russia, India, South Africa, Brazil, tambanso kuti maiko ena 60 akubwera kusonyeza kuti tsopano fuwa lachitatu lija mwachilengedwe chake pachiyambi paja, pa Genesis paja, chikukwaniritsidwa. Kwa inu amene muli ndi maso mukutha kuona, kwa inu amene mumatha kuwerenga mabuku mukutha kudziwa, kwa inu amene mmapemphera, amene muna mabaibulo mokwana bwino mukutha kuona kuti mawu a Mulungu mwini akupherezera. Fundo yachitatu, dziko la Malawi potoyu amene amayenera kuti aziphika zakudya za ife tonse, kuyambira ku Nsanje mpaka Kalonga, kuyamba kuchizumulu kuchiulikoma kufika ku Chinji, kuchoka mkhotakota ku Nkhatabe ukafika ku Nene Kude, kuchokera Mwanza mukafika ku Phalombe. Poto ameneyo amasokera fuwa lachitatu. Zimene zonse muvomereza amasokera fuwa lachitatu. Kodi mafuwa achitatu asobwanja awiri ali kuti? Fundo namba 4, kuyambira chaka cha 1914 kudzafika chaka cha 1964 pamene Malawi analandira ufulu, lidali fuwa loyamba la dziko la Malawi, kumene tidayamba kusonkhetsa fuwa loti liyambe kuphika. Ndipo fuwa limeneli amalitsogolera anali John Chilembwe, kwabwera ena kudzafika Kamuzubanda, fuwa loyamba limene. Ndipo kuyambira mutu namba 5, kuyambira 1994 kudzafika chaka cha 2024 kapena 2025 Amalawi akhala kusakasaka fuwa lachiwiri ndi adalipeza. Fuwa limeneli ndiye kubwera kwa UDF ndi Abagire Mlozi, kubwera kwa Ford ndi Ajakufa Chihana, kubwera kwa DPP ndi Apingwa Mutharika, kubwera kwa People's Party ndi Amaijosi Banda. Fuwa lachiwiri limeneli. Ndipo mchaka cha 2019 ngati mukumbukira bwino tonsefe
tinkayembekeza kuti fuwa lachitatu lipezeka ndi achakwera ndi Saulo Chilima. Koma sitinadziwe kuti anthu awa sadziwa kuti Malawi akusowekera fuwa lachitatu, adangokakamira fuwa lachiwiri lomwe lija. Lero dziko lilipo mpaja pamene linali ku fuwa lachiwiri, songeza kuti lili pa fuwa lachiwiribe. Fundo number 5. Ningotea number 6. A president achakwera ndi watsatira wa Saulo Chilima azindikira iwo tsopano kuti iwo si fuwa lachitatu ndi fuwa lachiwiribe. Potero ayambopanga njira zawo zosiyanasiyana zonena kuti pasabwere fuwa lachitatu, kuti Malawi atilirabe, Malawi atinunzikabe mene alilire kulira kwache. Chimodzimodzi mfundo number 7. Mmene America akuchitira lero. America lero akuthamanga ku Africa, akuthamanga ku China, akuthamanga ku Taiwan, akuthamanga ku Mexico, akuthamanga ku Brazil, kapena ku Paraguay, amati Paraguay kaya. Kukayesetsa kukagocheza abale awo iwo amene akufuna kuti atuluke mu dola ya America. Cholinga ayesetse kuti America abe akhale fuwa lachiwiri. Koma Malawi mafuna ndikuze ndu mwachilengero chachauta fuwa lachitatu lina kubwera kuti chakudya tsopano chiphikidwe. Mfundo number 8. Boma latonse ndi owatsatira awo kuti zipani zosachepera 7, ndiponso iwo amene akongola ndalama apanganawo maubwenzi, International Monetary Fund, World Bank, amene apanganawo maubwenzi sakugona ipano. Chifukwa azindikira kuti Malawi ayamba kuona kuti fuwa lachiwiri, fuwa lachitatu sinafike. M'malo mwaja kuyesetsa kulikonse mulimonse kuti akhalepe pa mpando kupitirira chaka cha 2025 kapena chaka cha 2024. Ndiye pali njira zosiyana zimene akuchita. Akhoza kugonza zobera mavoti, kukhazikitsa chisokonezo, kupondereza anthu, kuopseza anthu, kugula anthu, cholinga fuwa lachitatu lisatulukire poyera. Izi nafandutsire nikhakhulwa Malawi kuti mudziwe kuti chikonzero cha Mulungu chene kuchitika mmene anakonzera mwini wache, ngakhale wina atafuna kuti alepheretse. Fundo number 9. Pa chilengedwe cha Mulungu, pa dziko, pa ndale, pa chuma, banja, mudzi umene akhala ndi mafuwa atatu kuti uyende bwino. Popanda mafuwa atatu sizingatheke. Dziko lathuli lakhala ndi mafuwa awiri wokha. N'chifukwa chake Malawi lero pa chitukuko ngoperewera, pa malamulo ngoperewera, pa kulamulira bwino dziko ngoperewera, pa ndale zokomera anthu onse ngoperewera, ngakhale kuchuma kumene Malawi ngoperewera. Si chifukwa china, mafuwa ndi atatu akusokera lomaliza. Number 10. Tsiku limene, chaka chimene, nthawi imene Malawi atsegule maso ndi kusakasaka fuwa lachitatu. Tsiku limenelo Malawi adzakhala okhala bwino, okhazikika bwino, ndipo nzika iliyonse idzamvetsetsa kuti dziko ili tsopano lakhazikika chifukwa lapeza fuwa lachitatu. Point number 11. Mu chaka cha 2017 kufika chaka cha 2020, nzika zambiri poopa mafuwa awiri aja amanga fuwa lachiwiri, poliopa akhala kugawana nzeru apa ndi apo, kusakasaka kuti ndani amene angadzadzuke, ndani amene ingadzutse kuti akatifunire, akatisakire fuwa lachitatu. Mwangozi chifukwa chodali paphuma tidakayang'ana anthu osiyanasiyana. Tidaganiza kuti pakuti ichi nchikonzero cha Mulungu, ndikukhulupirira kuti tikafuna munthu wa Mulungu pamene kumakasakidwa achakwera. Ndiye asakhale yekha chifukwa nzeruzo zimachuluka, kunakatenga munthuso opemphera mpingo wa Katolika Saulo Chilima, nkuwakhazika pamodzi kuti awawawa ayenera kuti mawu a Mulungu amatsatira bwino, ndipo akhoza kukhala fuwa lachitatu kuti Malawi akhazikike. Amalawi mundivomereza bwinobwino kuti
kuyambira nthawi imeneyo chilowera anthu amenewa Malawi akali chipendekere mpaka lero chifukwa fuwa lachitatu silidalipeza. Mfundo ya khumi ndi iwiri ya namba 12 pamene dziko latsegula maso lero kuti poto wa Malawiyu dziko la Malawiyu chikhalidwe cha Malawi chikufuna fuwa lachitatu, ambiri ayamba kudzuka, ambiri amba kudzuka kuti mumvetse matsamba amchezowa, mupite m'manyuzi mukamva kuti kwadzuka uje kubwera mayina ambiri, cholingacho anthu amene akudzukawa afole pamodzi kuti akasakesake fuwa lachitatu. Fundo namba 13 ife Muvi Wachilungamo Revolutionary Party mboma namba 7 tifuna tikuchenjezera Malawi kuti musamale, pa Chingereza amati basop chifukwa cha pamene tinafuna fuwa lachitatu 2019-2020 kuti adzuka sochuluka, ena ayo amene anagona adadzuka. Ya ife tisapota tufuna amenewa tufunawo kuti tikafune fuwa lachitatu, koma mungavomereze nonse kuti zipani 9 zina zomadza zindikira kuti yatidagwitsa mochedwa kumafumukamo, ena nkumafumuka mwendo umodzi womkati wina panja koma osamasula chifukwa fuwa lachitatuli likumatulutsa kaufa, likumatulutsa kaphala ngati fuwa lachiwiri likanosa lachitatu likumatulutsa kaufa. Ndiye ndimafuna ndikuchenjezeni kuti pamene tinkafuna fuwa lachitatu 2019-2020 tadzapezeka kuti sidalipeze fuwalo, koma laini ya anthu amene afola kokafunafuna fuwa ngambiri. Lero fuwa lachitatu kulibe, tikali fuwa lachiwiri omwe lija. Ndimafuna zimenezi muzitsate chifukwa lero kumakhala mauje mayina, tabwera ni mwatate awa, tabwera ni mugwizani ndi awa, tabwera ni muthayi ndi awa. Amalawi tikhale chete kaye pang'ono kuganiza moza. Kufuwa lachiwiri kuja kudali zipani 9 kuti muyang'ane manifesto awo zipani 9 wamfundo zawo inu kugoma kuti akomatu awa atangolowa mboma lililonse ndi mfundo zawo zikayenda. Lero dziko lokhumudwa kuti zipani 9 mfundo zawo zonse zangolowa mdzenje, palibe mfundo yenye kuyenda, koma nkudabwa kuti onsewo ali nkati momo palibe amene akutuluka. Takakomana mwanseri akuzandira iferuzo kuti nyasa izizo ndiye mukhalira ndi osatulukamo, ngati tikunyasana mudziona kuti fuwa lachiwiri ja kaufa kakumatayikira ndiye akumasateka. Ndiye ndimafuna ndichenjeze pamene tikusakasaka fuwa lachitatu, akudzuka awa akamadzuka tiyayang'anitsitse tiyafufuze kuti kodi mufuna ndi fuwa lachitatu kapena mufunanso mwala otudzidza kudyetsani mudzidzaseteka nawo. Kumapeto kwacha Amalawi asadzalione fuwa lachitatu, adzaonebe fuwa lachiwiri lija. Funso limenelo tikulipereka kwa inu Amalawi, mutsegule maso chifukwa pali vuto lotere kulibe munthu mmodzi amene akatenge fuwa mchire modzalika pakhomo. Zona ndithu kulibe munthu amene akafune mwala mchire mkwena kunama, amene anafuna fuwa loyamba anali munthu mmodzi kamuzopanda. Ndipo dachita kwantenga ku Ghana, kwantenga ku America uko, kani ku Britain uko, ali yekha kapanga zake kwatomfunafuna kuti inu mungatithani mungakwanitsa kutenga fuwa mchire. Anakati ngodzalika apa zaka 31 akuyendetsa fuwa loyekha, koma fuwa loone kuti fuwa sili manyenyeka iya. Abagire muluzi wokhanso anakwanitsa fuwa lachiwiri. Ngati ankale ura achihana tabwera kuno, akanyanya tabwera kuno, inu akuzambia tabwera kuno, chinali chisomo chawo ndi chikondi chawo, koma sikuti amalephera kafuna fuwa mchire kalibweretsa. Lero chikutipatsa mantha kuti mmodzi sangakatenge mwala mchire mwa namba 3 ndi chani. Pali zinthu ziwiri, ena apezapo mpata woti palibe angapite mmodzi uko, ndiye ife tingopita nawo kuperekeza nawo. Mwambe ndinakuwuzanidzana uja nyalugo nchepi akanzachi iye akapha chiwala, koma siku sithukuta lachi tachitsatireni mukapeza kuti nchiwala.
kuti tiwotoseri kujuma konse kuja mmatumira chikwama chili chowalati ndale zalero zipamene ndiye ndikuchenjezeni Amalawi kuti mukationa amasuti ife tikubwera kumene kuja ndiye inu nkumanena kuti simungaime nokha mukaime ndi auje ife tikuti kodi kuima ndi aujeko kuima ndi auje mukufunako aujewo akonzeka chani aujewo akonzeka chifukwa pali mafunso kodi auje amene mufuna tikaime nawo akonzeka kukhala nkhosa yopsereza chifukwa boma namba 7 ndi nkhosa yopsereza imene ikapserezere fuwa lachitatu ndiye mafunso amene tikupereka pano nawa kodi inuyo mwakonzeka kutayenda ngati nduna m'magalimoto apikapo bokosi bode mwakonzeka kodi mwakonzeka kudzandira hafu ya salale miyezi 18 tikulima m'mindamu nkumandira salale yochepa ifo simugwira ntchito mwayamba kumene kulima ndi simungandire full salale mwakonzeka kodi mwakonzeka makakhala kumudzi kwanu nkumayendera kulowa mtawuni kukwera maminibasi kapena mabasi kapena kuyenda m'magalimoto amapikapo mwakonzeka kodi mwakonzeka kumagwiritsa ntchito theka la ndalama zanuzo kupita m'misonkhano chifukwa sikudzakhala allowance mwakonzeka kodi mwakonzeka kupita ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital Kamuzu Central Hospital Zoba General Hospital Nzuzu Central Hospital mwakonzeka inu muli nduna muli president mwakonzeka kutapita zipatala zimenezi chifukwa umenewo ndiye mwambo wa boma namba 7 kodi mwakonzeka kuti ana anu a sukulu adzapita sukulu ya Kukombwe adzapita sukulu ya Blantyre Girls adzapita sukulu ya Lilongwe Primary adzapita sukulu ya Kunzuzu Primary kapena Nzuzu Secondary School ana anu mwakonzeka kuvomereza zimenezi kodi mwakonzeka kudzayima ndi Amalawiwa kumfundo zimene IMF amazipereka mwakonzeka kuima ndi Amalawi kapena mwakonzeka kudzayima ndi IMF chifukwa boma namba 7 pamene tikufuna fuwa lachitatu tikufuna tiyime ndi Amalawi amene obwera ndi malamulo ache kuchoka World Bank oti akuphinja Amalawi titamuza kuti achibale chimene chitivuta chifukwa ife tifuna tiyime ndi anthu athu akunoko amene akutukongoza ndalama koma mutsitse ndalama mphamvu ya ndalama zanu komanso muchepetsa ntchito ife titene kuti ayi tikuyima ndi Amalawiwa tisaukire nawo limodzi koma sitigulitsa umunthu wawo mwakonzeka kuvomereza zimenezo funso lomaliza mwakonzeka kudzakhala nawo mboma lonena kuti inu mudzakhala otumidwa osati abwana osati honorable osati your excellence chifukwa boma la namba 7 kuchipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party tinenene motsindika pano tikubwera kumeneko ngati atumiki Bantu Sanders Juma Blessings Nkhulungo Absent Diana Angela kumene kuja tikubwera ndithu kubwera ngati Robert Biswick tikubwera Grayson Mikuwa sitikubwera kudzatitsa tchulidwe honorable chifukwa ndife antchito ndipo ndimafuna ndiyankhule izi kuti boma namba 7 silikubwera chifukwa cha chikhalidwe kuti ngati imene mabwera Christmas kuti zivute zitani Christmas ibwera basi boma namba 7 likubwera basi chifukwa tikasagasake mwala ntchilemo udzakwaniritsa mafuwa atatu kuti Malawi ayambe kupita kutsogolo kodi wina aliyense kandi wa mtundu wanji kandi wachiyankhulo bwacho chotani kandi walilime lotani lilaka lake la mtundu wanji adzamve kuti ine ndine Malawi mmene achitira anzathu ku Zambia mmene achitira anzathu ku Tanzania mmene achitira anzathu mu Mozambique mavuto amoyo azikhalapo koma osati chifukwa boma limene labwetsera mavuto fundo namba 17 mafunso awa wina aliyense asanayambe kuyankhula kuti atsateni awo kapena tikutsatani inu kapena khalani pamodzi ayankhidwe kaye chifukwa taonapo mfuwa lachiwiri lija uko kuti anthu anathamangira nawo kukatsatira koma alibe masomphenya kuti akwatani
chimene amayang'ana kukasokoneza dziko adzikadya ndalama. Lero Malawi lero mkapolo, lero nzika ndi kapolo pa munthu chifukwa choti othamangirawo kayendetsa nawo kafunafuna fuwa la namba 2 adali ambiri koma analibe cholinga chenicheni kuti tukafunira ndi fuwa. Namba 18 mafani yankhule izi. Pali mawu amanena kuti kamba amanyerera amene wantola pepani ndigwitsikiro mawu amene kaya amati mwambibira anthu akundidzudzula ndi yankhula mwa ulemu. Kamba amambibira amene wamtola koma chinyanja chomveka bwino chimalawi chomveka bwino nchoti kamba amanyera amene wantola. Amalawi chipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party chimene chayang'ana kuti kufunika fuwa lachitatu. Soneza kuti tatola kamba. Chipani cha Muvi Wachilungamo Revolutionary Party chimene chikuzindikira matenda ali mdziko mwathumu. Nchifukwa chake kambayo ayenera kuti nyerera ife. Ndiye pakuti ife ndiomvera kwambiri kwa inu tikutumidwa ndinu Amalawi mutikakamiza kuti atsateni awo kapena awo akutsate, kaphatikane ndi awo kapena akuphatikeni awa. Nimafuna mudziwe kaya izi. Kulephereka mfundo namba 18 kulephereka kobwera fuwa lachitatu dziko la Malawi kulephereka kulikonse kungachitike kubwera kwa fuwa lachitatu mdziko lathuli kudzakhala nkhondo, kudzakhala chisokonezo, kudzakhala mitundu kuwukirana, kudzakhala nkhondo yapachiweniweni. Izi ndikuyankhula bwanji chifukwa Amalawi adzakhala atachiyembekezo chilichonse kuti amene timayembekeza kuti atola fuwa loyamba, lachiwiri, lachitatu kulibenso. Ndiye sadzadikira chilombo cha Mchire kuti abwetsera fuwa lachitatu. Potero aliyense adzata chikhulupiriro mwa boma, aliyense adzata chiyembekezo mwa anthu andale. M'malo kudzakhala kulumana, kuponyerana miyala, dzikonso lidzathera pamenepo kudzakhala nkhondo yachiweniweni. Poopa izi ife a Muvi Wachilungamo Revolutionary Party tikulowa m'bomamu mcholinga choti tikachepetse, tikachotse mchitidwe ndi chikhalidwe choti dzikoli lidzasokonekere, dzikoli lidzalowe nkhondo, dzikoli mitundu idzawukirane, dzikoli Amalawi adzasowa chiyembekezo mkungo liwotcha. Tikukana pamenepo nchifukwa chake tikuti tikubwera kudzatembenuza chilichonse chimene chachitika mu zaka 61. Chilichonse chochaono chachitika molakwika mu zaka 61 tikudzachotsa mopanda chisoni. Koma zimene zachitika bwino mu zaka 61 tikudzazilimbikitsa ndi kuzipatsa ndondomeko yokwanira mogwirizana ndi nyengo yake. Zimene zimafuna kutsimikizira Amalawi kuti muzidziwe. Ndipo mboma namba 7 sindiye kuti atimve ndi atsala adzangobwera. Mboma namba 7 sitingungoyitana atimve ndi atsala, iya kudzakhala ubatizo wace. Mufuna mulowe kunoko chifukwa chani? Mufuna kulowa mboma chifukwa chani? Chifukwa ife ndi anthu akukhombwe, ife ndi anthu ampalombemu, ife ndi anthu anjeratumu, ife ndi anthu anchilazulumu, ife ndi anthu amuwenyawu kuchitipako, ndife amunyungu kukalongapo. Sife ana antawu, sife ana uje. Ndipo ife tilibe kuthekera kulikonse kuti abambo athu, atate athu, amalume athu ndi alongosi akhoza kutithamangitsira ku Zambia kukatipezera malo Tanzania. Ife mwathu ndi munomo, tikukhala ndi anthu amene ali ovutikitsitsa m'midzimu. Potero tilibe mtima kapena khumbo lonena kuti lidzakhumudwitsa anthu okhala nawo. Chifukwa tikabwera kukhombweko adzakatiponya miyala. Poopa zimenezi ndife amene tadzipereka kuti fuwa lachitatu kuti Malawi aphikidwe bwino, akhazikike, tikubweretsa ndifeyo. Ndiye mudzipatse mafunso kuti kodi awa angatitsate ndi mfundo zawozi? Ndiye mudzipatse mafunso kuti kodi ife tingatsate awa ndi mfundo zawozi? Chifukwa ife tikuvomereza kuti mwina tisakalowe mbomamo koma ku parliament tikafikeko. Cholinga fuwa lachitatuli lidzikaoneka.
chifukwa lero li boma atonse ndilodala kwambiri. Boma atonse silinakumane ndi chipani chotsutsa cha mphamvu. Boma atonse silikukomana ndi zionetsero mseumu. Boma atonse silikukomana ndi manyuzi owakhumudwitsa ayi, likungoyenda pase madzi obabata koma kuliyephera dziko. Maiko ena zikanakhala kuti zimene akuchita atonse mu zaka zitatu ndi maiko ena, bwenzi ena omakagona m'mapanga mchire kuthawa kukacha nkuti kodi kuli bwino tikubweranso Capitol Hill chifukwa atitengera kuntoso kwa nthawi yochepa kwambiri. Akanatitengera kuntoso zaka 5 kapena zaka 4 koma kunguyamba chaka choyamba chimene kuntoso ngati maliro anjoka. Koma ifeyo tikuti sitikulirira kapena kusakasa kuti lowe mboma. Chimene tikufuna ife nchoti pamene tikaimepo padzikatentha kuti pabwerapa. Ndiye ku parliamentiko tikayambira ku parliamentiko nchifukwa tikuti sitikulirira lowa mboma, sitikulirira kukhala kuti koma tikulirira kuti kalowe mparliament. Kuti parliament ikatenthe tsopano chifukwa parliament yadzulo imene yakhala ilipo iyi ndi amafuwa atatu. Simbalansa. Zimene akufuna chipani cholamulayo zitheka zimenezo. Tikufuna kukhazikitsa parliament yoti ndi speaker amene adzimva kutentha. Ina adzachitikako pang'ono wina atataya moyo. Ina achitikako pang'ono wina atataya moyo. Imene imefuna parliament yoti kudzikhalako kuti ngati uli wa mtima watowa tulukako. Koma ngati uli mtima ogwira ndiye kuti Muvi Wachilungamo kulowa kumeneko chifukwa kukakhala kubaya. Izi zona kuti azungu amati ziyankhulo chiyankho cha chizungu pamene mulamulira dziko la anthu oti 85 mwa anthu 100 samva chizungu mukuyankhula chizungu. Koma uyu pobwera kampeni akumadziyankhula chichewa chimalawi. Ndiye mukanena kuti ayi mmene malowa mudziyankhula chizungu mudzatumikira mzungu mudzatumikira anthu akumudzi. Boma number 7 katilowa mboma kama mutivotera koma ngati simungativotere nkutikhulupirira tilole tikalowe ku parliament. Kumene mukakhulupirira kuti anthu awabwera ndi fuwa lachitatu awa amadzabalansa dziko. Mukakomedwa kuti yayi asapitenso parliament angopitira ati kuboma ndiye kuti tine kuti ziko. Mu myezi 18 dziko la lidzakhalidwa bese ndimontula chifukwa tikapeza chuma chili mmene achionongera achagwerawa. Tikapeza katili panjala chifukwa tikapezabe kuti Malawi ndi dazi loti sililima mmene achagwera kuchitira. Koma muzaka myezi 18 imeneyo pamene tikafune pamene pali dazipo tikhazikitsapo munda. Zolima zathu sitikubisa choyambirira ndi chamba funa ndi chili ndalamacho. Kadziko lapasi ntanena kuti yayi musamagulitsa chamba tidzagulitsa ife chambacho mobisa. Koma ndalama yake siolowa mthumba wa president, yolowa mthumba wa nduna ndi yolowa ku thumba la boma ligule mankhwala. Ngati tsogolo lake lidzakhala ine ndiye ndidzawuziratu kuti sindidzapha mtundu wa anthu chifukwa choti ndikuopa inu. Inu mubwera kunodzatuza kuti lidzibwerera akazokhawokha. Amayi anga ntakatutsa kumandako, abambo anga ntakatutsa kumandako auza kuti ambani aonena awazi anena kuti andibwereso kumanda chifukwa izi zimene timachoka kunalibe. Ndiye inu mukubwera 16 miliyoni yanu kutandiuza ine kuti yambani kukwatira akazokhawokha, yambani kukwatira amuna okhawokha. Zasiyana pati ine nkugulitsa chamba choti ndikugulitsira umphawi. Ndipo mukaphunzire chizungu chomwe chifukwa ndidzakuyankhani chizungu momwe. Sindidzafuna wamasuya kuti abwere mudzimasulira iye andidzakuyankhani pomwe. Kachita kacha blocked koma ndidzakuza mawu amene kuti ngati mukufuna kuti ife tidzitsata zanu nafenso mutsate zathunso. Tikomane pakati. Potero chamba chathu chigulitsidwe chidzilowa makontenamu chidzikalowa sitima ya pamadzi modzaza mapepala ali pamenepo tikhale ndalama kuti tichotse umphawi wa dziko lathu tikufuna fuwa lachitatu dziko la Malawi. Pachifukwa ichi ifeyo tikukufunsana Malawi kumpoto, kumwera, pakati, kummawa. Dziko ililo ili kuti liyende bwino likufuna fuwa lachitatu.
ndino Malawi ndikamaliza fuwa ndiye mupita ku kitchen ngomukayang'ane kuti kodi yakutanthauzanje mafuwa atatu. Malawi yakusokera fuwa lachitatu, mafuwa atatu ndiye takhala nawo, awiri otakhala nawo. Mafuwa awiri takhala nawo taona, koma nthalo, mphika, poto akulephera kukhala chifukwa akusowa poto, akusowa fuwa lachitatu. Ndiye fuwa lachitatu dziko la Malawi lathuli ndi Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Kulibenso wina asakunamizeni ambiriwa chifukwa akuchita akumanena kuti iya nanga aswiswiri ife ndi amene tiyenera wamboma akalowewo aswiswiri agaluwa, koma awuzeni kuti takonzeka kuvotera galu aje achokera ku Muvi Wachilungamo Revolutionary Party. Takonzeka kuvotera swiswiri wake achokera ku Muvi Wachilungamo Revolutionary Party chifukwa cha dziko la Mphulazi ndiye fuwa lachitatu loti libalanse dziko lathu liyende bwino. Mukhoza kufunsa mafunso onena kuti dzikoli kuli anthu ophunzira madziwa chuma bwinobwino, ndiye ndikufuna mupite pa Jenda, mupite pa Mponera, mupite pa Thekerani, mupite pa chani pa Chitakale, mupite pa Phalombe. Masitolo ali pamenepo mukanionetse kuti ali ndi degree masitolo amene aja ndani, koma mabizinesi yawo maholoselo, malitero, mashop ena alemba shoplight, koma ya munthu ndi mkazi ake akuyenda bwinobwino. Sukulu yake anakaitenga kuti dziko limafuna kuyenda bwino ngati iwe ukudziwa kuti dziko limafuna mafuwa atatu. Izi zikayesa izi nzimene tikulira nazo lero. Wina kumana ndiye 27 million mwezi umodzi akuti malipiro ake chifukwa cha sukulu. Winayo kumana kuti nyumba yake imene singakhale ngati mufuna ndikhale PS fwa masukulu anga madigiri anga ni mulu ndiye ndifuna nyumba cha pamwamba talowa ni mkatimo mukagwire ntchito chakago kulibe chimene akuchita ngalali segere ali atina kalembera wa ukhondo zipata mankhwala kulibe zipata ndo kalembera za ulimi akudikira mvula ya Mulungu kalembera ya principal secretary kalembera wa zokopa alendo madzi akungokhuta akungotupa sagwiritsidwa ntchito kalembera wajani waza misewu lero misewu 56 dziko la Malawi yoduka achakwera kukauza anthu kokalumbiritsa mfumu kumene kukulongedwa mfumu akuuza anthu kuti mutithandize misewu yathu 56 yaduka. Munthu wophunzira kwambiri ali ndi degree yake. Ndani mafuna ndikuuzeni izi point number 20. Kuyambira lero ya Malawi mutitse kule maso. Sukulu ya president kulibe pa dziko lapansi nkhale ku America nkhale ku London kulibe. Sukulu ya uphungu kulibe pa dziko lapansi koma munthu yakankonda anthu kwawoko amatha kumsankha kwanthu tsogoleri wa dziko kapena phungu. Sukulu imafunika polemba kalembera principal secretary. Chifukwa imeneyo ndiye imafuna kuti mukagwire computer mukagwire chani mutiganize umaphunzira sukulu uko. Ndifuna ndikuuze izi. Sukulu yachakwera ndi ya Bible theology akuti kaya ya Mulungu ikugwirizana kuyendetsa dziko tayankhani kuti ayi nchifukwa dziko likwachima fa sukulu yawo sikugwirizana ndi ntchito yakugwira utsogoleri iyi. Asalo chilima ntchito yawo ndi ya makompyuta ndi kugulitsa marketing akugwalitsa ntchito mboma akulephera chifukwa chani sukulu yawo ndi ntchito yakugwira zosiyana. Ndiye lero tichotse maonera kuti ayi tifuna ophunzira mdziko mwathu muno munakhala osaphunzira. Ndipo mbiri ya dziko lathu lino kuti mtsogoleri anakhala zaka materemu ake onse awiri kumaliza amalala akana mkondabe ndi otani alibe degree university sanalowa bakiri mulusi. Lero mukhale ndi umboni asakunamizani munthu kuti ayi kufunika akadaulo onse awoti mwayang'ane ukadaulo wawo soyendetsa dziko ukadaulo wawo soyendetsa boma ukadaulo wawo sokhala president kapena vice president ndi ukadaulo wina wache ofika nkaofisi kena kacha uko akakhala chakwera ndi ukadaulo okakhala mchalichi akatsatsa kule ndi kusanangula mawu a Mulungu ndiyo ukadaulo wawo komonse no president sukukwachima. Asalo chilimo ukadaulo wawo ngogulitsa
zimana kwanitsa iwo ndi kumene amagulitsira chipani cha 2019 koma sikutuka daulo wawo ngayendetse dziko sizi zikuwa chimasi. Malawi number 21 dziko lathu likumvetsa chisomo. Ifeyo timafuatisa bwere ndi muvi chifukwa tikumva kwa kuti ambiri ali m'misewu kukadikirira mafuta. Amalawi ambiri ndipo taona azimayi akumachita kuphika nsima kukapereka zakudya ngati ali kuchipatala kuti amuna awo ali kuchipatala kwafunsa kuti apayi basikete yakuti ndikukapereka chakudya kwa abambo chiyimire tulo pansi wafuna mafuta agalimoto. Magalimoto ambiriwo ndi mmene amachita afanye maminibasi a dziko la Malawi. Ndimafuna ndiyaphulezi boma la anthu ophunzira kwambiri zaka zitatu vuto analipeza ndi vuto limene lilipo mpaka lero ndipo tidati akhule mwamwano vuto mafuta ali sanalipeze apita muthalika boma lawo la DPP adali mafuta omakwanira mwina makebe kankana limwezi fanali ndalama zoti zimachita zogula katundu wakunja osati mafuta okoma katundu wakunja amakhala nazo za mwezi wathu. Awa nkulowa nkuzidya zonse zija ndi sukulu yoto ni madigiriyo nkuzimwa mwata zonse zija lero mafuta kulibe nkumana amakuti ayi mafuta wa chaka cha Mawa cha 2023 akhala atatu. Ndene mafuna ndifunse kodi chaka chino nchacha ndi chaka chanji 2023 ophunzira atiuza mawu abodza. Ndiye dziko lathuli si chinthu chimodzi chikusowa, mafuta akusowa, ndalama yakunja ikusowa, zakudya zikusowa, ndalama ikusowa, ntchito zikusowa, mankhwala mchipatala akusowa, komanso umodzi pakati pathu ukusowa. Chilichonse nchosowa dziko la Malawi, chilichonse nchosowa. Chaka chino boma limeneli chachitatu funso nkumati munthu atikuza ndi chibadwe chaka choyamba ngosauka fana ndi suwero wanga wina akatero kuti mulemera nonse ndidzalemera kumapeto wamwalirali chilichonse. Ndiye boma tonse likutiuza kuti zinthu zilongosoka 2024 adatero sakulowa kutipusitsa ifo manena kuti iyayi mwana amene amati amafa safa amachira tikaladziwa silikanatero. Fuwa lachiwiri silinkhale fuwa lachitatu. Ngati dziko limanena kuonetsa mutu wache limonetsa mutu wache chaka chachiwiri chachitatu nkumadza kuti apati kudutsano koti moyo kuyenda. Chaka chachinacho ndiye zinthu zili tayali kuyenda bwino. Boma latonse kuyamba kupincha machaka choyamba kupincha machaka chachiwiri dzandi chaka chachitatu ndiye tembeke chaka cha 4 ndi cha 5 akhala kuyenda bwino kunama kwa mavuto awachuluka. Tikutanthauzanji nonse mudziwe izi dziko la Malawi lapalibe ndalama zakunja. Katundu amene amagulitsa mdziko mwathumo ndi fodya koma ndalama zimene akongola anthu awa maiko akunja dola yonse imene tagulitsa fodyayo yapita ku ngongole. Ndifuna mutsate zimenezi. Ndiye kufikira tsiku limene achakwera adationetse fodya achamba ali biliwiri dziko lonse la Malawi. Fikira tsiku limene achakwera adationetse migodi ikuluikulu ikutulutsa miyala dziko la Malawi pamene tinene kuti ayi atete apatse nthawi. Koma mpaka lero chaka chino chachitatu kulibe munda uliwonse. Simama zatuluzo zona kuti akaidi ayambako commercial farm. Akaidi ayambaso ulimi wa wanthirira akaidi zaboma zona tijeyo kubulizo ndiko. Amalawi mwapusitsidwa kwambiri mafuna ndikuwuzeni kuti nthawi yakwana inoyo kuti tikavotere boma la number 7 cholinga choti boma limenelo likabweretse fuwa lachitatu kuti Malawi akhazikike. Zonsezi kuti zitheke tichenjere chifukwa anthu awa sakufuna kuti Malawi apeze fuwa lachitatu, afuna adzipendekabe. Kupendeka kumeneko nkumene akupezera mwayi wokuba. Nonse mukudziwa kuti dziko la Malawi ndalama lilibe koma president athu anachiona cha nzeru kuti
oyitaniro ndiwo njama yakwawo kuti akhale nawo polonga mfumu koma popitapita ndi anthu 78 m'bale wathu boni kalindwa kuti 80 tsopano iyocho maso ake ndi achimphamba amaona patali ndiye kuti akunena zoona apita ndi anthu 8 dzikoli mmene amachoka mafuta kulibe chopweteketsa moyo nchonena kuti silingakhalebe ndi boma lonama chifukwa gospel kadzako akhala kuyankha monama lero Moses Kunkuyu atengera za gospel kadzako akunena kuti kuyambira sabata ya Malawi lachitatu mafuta akhala alipo koma kuti mwafunse kuti Nokima ndi Mera idanena kuti chaka cha 2023 sukhala vuto la mafuta zatani lero akuwuzani mawu osamveka bwino kuti ayi zinangovuta ku Tanzania abingu amuthalika adateronso kuti ayi ndikhoza kwatuma apire banda kamati apire banda andi apatsana ndilova apite kubela akaone apite patete akaone kuti mulathu achoka akunama ndale zikumabweretsa bodza boda namba 7 tizidza kuwuzani la Malawi palibe chimene ugulitsa panopa budget yathu tizikhulupirira misonkho ya Malawi yu tiziyendetsa budget imene zimene zinazo mthumba mosakupatsani chiyembekezo choti sitikwanitsa chifukwa sitidzatha kuyankha mabodza boma namba 7 tidzakuwuzani zimene zilipo osabisa kusonkhana kuatiyitana monga tilekeze kuolonga ufumu koma chifukwa tidavutika kunoko tidakonza kuti tipeze mpata ukapempha kukuwuzani Amalawi kuti mutidzoti mutuma munthu wanuyo pa chifukwa chomveka osati kukuna mizani komanso kuyankha kuti chifukwa ntupita ine anthu 80 anthu 78 ngachiyani kukuwuzani fwa misonkho yonseyo ndi anu Amalawi pomaliza ndikuti takayesani kuvotera galu wachesi winayi boma namba 7 takayesani kuvotera swiswiri wake siwina iyayi boma namba 7 chipani chake Muvi Wachilungamo Revolutionary Party ndipo atsogoleri ake tikuwuzani pompano kuti ndi awa amene akayimirire munali ndine Bantu Sanders Juma mukhale tsiku lopambana tionanenso sabata ya Malawi sitichoka nsanga chifukwa zikutika kamiza kuti tikhala pano ndi mabodza akuchita anthu andale alerowa ndiye tidziyavula ndi mabodza awo zikongombiri monire monse marandala wuli muli wuli moni mwachoma bwanji tusindire uli tuzwerere uli mwachoma bwanji mwadogera tani mosaliwa. In the 29th district of our republic we say greetings. Let me use the language that I know better, but you can greet yourself in the language that you speak wherever you are in the world. Fellow citizens, today we have come with the 7th Republic episode where we give you hope. Looking at the situation that we are in, the crisis we are in as a country, we thought today we should at least not come out because many of our followers, many of our people are on the road queuing for fuel. But somebody said, no, you can't. Because in this country we live like we are sleeping. And we always believe that by now we are sleeping, but we wake up soon when the 7th Republic come up. Now when you come every Sunday, that is food, it's a recipe for us to keep on hoping. So don't stop, keep on giving us hope so that we must at least live longer to wait and see the 7th Republic in the government. By that we were encouraged, and that's why we are here. You can even see that the voice is not clear, I'm coughing, but I couldn't stop. So let us go together in the 7th Republic. Today is Sunday, 7th May 2023.
The topic of the day is three-legged pot cooks great dish. Three-legged pot cooks great dish. Malawi must have the last third leg for her quest to development. Malawi is looking for the third leg, a third stone, so that we can cook a balanced food and produce delicious dish. History tells us that at the genesis of creation, each and everything was created or done for a reason and had a meaning. Let me repeat. History teaches us that each and everything that God created or nature created had a reason, was done for a reason and had a meaning. Only that we as humans cannot live up to understand the true meaning. But as time passes by, we come to realize the true meaning. Now it becomes like a prophecy. In this meaning, 3 stones were created for the purpose of cooking. I'm talking about you people who grew up in the villages. In each and every village, wherever we cook, there are 3 stones. Those 3 stones are the ones where we put our pot, where we put our pail, where we put our tin when we are cooking, for balance. These 3 stones were designed to balance the pot on a fire. In history of mankind, this is a concept that governs even the world. When we study the history of mankind, we will find that the 3 legs is a concept that governs the world. What do we mean if we say so? History clearly bears witness that when it comes to completion of God's nature and God's wish, there is need for balancing. In each and every life and undertaking, there are 3 stages of life. Just like 3 stones on a pot. If you look at a human life, human cycle, we start from stage 1, that's pregnancy. We have to be conceived, stay in our mother's womb for 9 months. Some they reach 10. That's stage 1, that's stone number 1. Then you are born as a child, that's stage number 2. That's stone number 2. Then comes adulthood, where you can be able to maneuver and loiter, roam around, work for yourself, build history, make life. That's third stage. That's a third stone. So God created this with a meaning. Let us recall the global politics as well as global economy. It has the same meaning too. We will recall that Britain, the United Kingdom, dominated global politics and global economy in the past, if you remember well. Britain is the one that introduced slavery. Britain is the country that introduced colonization. Britain is the country that introduced power, superiority. It was Britain. That is one stone. They ruled the whole world. They colonized the whole world. They took resources from the whole world. That's stone number 1. After ages, Britain got overpowered by the United States of America in both political and economic power. This is known as the second stone of the pot. Point number 1. At the present moment, United States of America is known as the most powerful and the strongest political and economic power of the world. All of you know that's stone number 2. Point number 2. By the end of this year, if not by the beginning of the next year, 2024, and the years to come, the power is shifting to BRICS, which is going to be led by China. And this is what we call the third stone. The world will now be stabilized. Economically, politically, socially, the world will be stabilized. Because now we have managed to get the third stone.
Those of you who have eyes and minds of enlightenment cannot question these changes, because on the genesis of the world, God created 3 stones as the cooking place of food. Stone 1, stone 2, stone 3. Point number 3. No, the same point. Number 2. Science and scientists, including believers, tell us humanity only know and understand nature only 10%. Scientists and science have told us that we don't understand this world properly. If we know anything about the planet Earth, we only know 10%. This gives reference that the 3rd stone in many parts of the world has not been used yet. If we have not discovered the world 90%, it tells that the 3rd stone is really coming. And by now, we all see China becoming as the 3rd stone. Number 3, in Malawi, the pot that was meant to cook food of development, of realization, of unity, of collective thinking, is still hunting for the 3rd stone. The pot that was supposed to cook our development, our unity, our success, our stability, economically and politically, is still being sought. We are still looking for the 3rd stone. Number 4, as from 1915 up to 1964, Malawi managed to locate 1 stone. This is what we know as Kamusbanda's era of one-party state and life presidency. Stone number 1. Number 5, point number 5. As from 1994 to 2024, 2025, Malawians have been looking for the 2nd stone, and they located it. But you know what? 2 stones cannot cook food or balance a pot on a cooking fire. This is why all of you are adamant, wondering and mouth agape as to what happened to the hope and promises we have heard. The destruction of property, you remember the demonstrations. The lawlessness, you know about what happened in 2019, 2018. And everything went through in replacing bad for good. We were looking for the 3rd stone, but we didn't. The fact is that President Chakwera, Vice President Saulos Chilima, cannot or could not manage the country in politics and economy. Excuse me. Even if they could hire all political scientists or political veterans and rich people in the country, they could not manage. Even if they could go into the diaspora, they couldn't get one. Why? Because they are on a 2nd stone. There's no way a 2nd stone can cook or balance the pot on the fire. I want you to understand, and you must open your eyes today. Point number 6. President Chakwera and his vice Saulos Chilima have realized this fact, that they are on a 2nd stone and they cannot manage to get a 3rd stone. There is no way they can manage this country. Therefore, they are now on a rampage of destruction. Tonse Alliance government has sailed in peaceful waters in Malawi, with no critical opposition, with no street demonstrations or protests. Still, 2 men and 7 reputable assistants have failed this country. I want you to understand this. President Chakwera, Vice President Saulos Chilima, assisted by reputable assistants, Joyce Banda, George Nessa, Enoch Jihana, you don't name them. They have all been assistants to these 2 men. Still, they have failed the country. In parliament, they don't have a strong opposition party. They are still failing. In the streets, there are no demonstrations. They are still failing. That tells you that we cannot balance this country with 2 stones. We need a 3rd stone. Point number 7. Having accepted and conceded that they have failed, attempts are there to use any devilish tactics, just as what America is doing, trying to all tactics and strategies in the book to make sure they remain the world's most superpower in politics and economy. But as long as it is the 2nd stone, America will not win the battle.
China instead is going to take over, because that's biblically the third stone. China will be assisted by Russia, India, Brazil, Turkey, South Africa, and others. They are emerging to become the third stone, so that the prophecy of 3 stones of the pot must pass. Point number 8. Those alliance government with their allies, including organizations inside and out the country that have borrowed the money to reach 5 trillion, are having sleepless nights to do everything and anything they can to remain in power beyond 2025. Forgetting that their second stone, which is incomplete for Malawi to be liberated and test total, true and genuine transformation. They will try to do anything. They will try to rig votes. They will try to orchestrate violence. They will try to intimidate. But Malawi will never be complete without the third stone. And this is the reality, and it's a prophecy. Point number 9. Each and every pot needs 3 stones to be balanced on the fire so that it can be able to cook delicious meal or dish. Malawi has had 2 stones. That's why the country is not balanced in development, in the rule of law, in good governance, stability in politics, as well as stability in economic development. Point number 10. The day, the year, the moment Malawians will find the third stone, this country will realize that what we lacked was the balancing stone, and stone number 3 for us to move as a nation. Point number 11. In 2017 up to 2020, citizens, amid fears that the system of the second stone was intact and strong, they sought out for different ideas. There were calls for alliance, as no formidable challenger could stand against the powerful second stone that had made strong roots in UDF and DPP. Calls were made, and this is where weevils and cockroaches took advantage to rush into alliances, thinking they could be or make into the third stone, only to realize that we were still stuck in the second stone. I want us to be careful on the calls for alliances and coalitions. There have been no movement. A man of God, Lazarus Chakwera, a Catholic believer, Salo Shirima, disappointed the country because they were the second stone. And in the second stone, a pot cannot cook, cannot balance, cannot stand. This is why Malawi has and is falling apart. Maybe you didn't know. You need to know now. Point number 12. As the country has now opened its eyes to realize that the pot needs 3 stones, many are emerging and rising up to join the bandwagon to be part of the team formulating and making the third stone. We need to be very careful. Point number 13. Malawians must be very, very careful with this test. We must all remember, prior to Tonse Alliance government formation, each and every political party had their own unique obligations towards this country. And unfortunately, after joining hands, all unique programs and policies ran out of the window. So the question is, why now? Because we had 9 parties formulating a government with unique programs and policies. Where is Malawi today? Point number 14. The quest for a third stone should not be viewed as an ordinary issue or matter. This is a quest that if it fails, if this country fails to get this stone, this country will be on fire, this country will disintegrate, this country will go into war, because a third stone is the only stone that balances the pot and cook food that citizens and Malawians have waited for 61 or 58 years. Now, if this third stone is found and fail the country, there will be war in Malawi. Point number 15.
This point is coming because some Malawians are already contemplating, agitating, and pushing for alliances, coalitions, and going with. Let us not rush into this before finding out within and amongst us who had the vision for the third stone. Who within us or amongst us had the vision for a third stone? Let us ask ourselves before we rush into coalitions, following, or alliances. We cannot rush into thinking of numbers before we realize and understand or know who we are and who were aware of the missing stone, the third one. Because some of the people who are now coming in, they don't know what they're coming to do. They don't even know why they are following. They don't know why we should follow them or why they should follow us. Why? They don't know about the third stone. So why should they just follow? Point number 16. A government that is coming as a third stone and last one don't just need numbers or a team. Neither is it looking for a follower or following. It is looking to work with only those who are known as sacrificial lambs. Sacrificial lambs, you know what I mean. You can go to the Bible and ask Abraham, who was asked to sacrifice his only child. So the only government that is coming should come as a sacrificial lamb. And how do they come sacrificial lambs? There are questions. Question number 1. If you are coming to join alliances or to do alliances or form coalitions or follow, or you want us to follow you or you will follow us, can you answer these questions? Are you prepared to use pickups as the ministerial official cars? Will you badge to that? Are you prepared to receive half salaries for 18 months until we start producing? Are you? Are you prepared to opt for village residence other than government official houses for 18 months before we start producing? Are you prepared to use your salary for government trips without any allowances? Are you prepared? Are you prepared to go to Queen Elizabeth Central Hospital, Kamuzu Central Hospital, Nzuzu Central Hospital, and Zomba General Hospital when you are sick, while you are president, while you are minister, while you are PS, while you are clerk, while you are director, while you are member of parliament, when you get into power? Are you prepared? Are you prepared to stick to pro-people policies and revise or review IMF World Bank policies before continuation? Are you prepared? Are you prepared to send your children to local and public schools when you are in the government? Because only if you answer these questions, then we can talk about alliances. Then we can talk about following who. Then we can talk about coalitions. But there should be no coalitions, there should be no following or follower without answering these questions. Why? Because the 7th Republic is coming as a sacrificial lamb. Point number 17. These questions must be answered before any alliance, before any following, before any follower is considered. Point number 18. A tortoise excretes on the one who picks it up. And that's a proverb if you understand what it means. A tortoise excretes on a person who picked it up from the bush. Is the one that suffers the fishes of the tortoise. What do we mean? Muvi Wachilungamo Revolutionary Party knows these things and has picked the tortoise. Muvi Wachilungamo knows all these challenges, knows all this about the third stone, and we are the ones that have picked the tortoise from the bush. In MRP, in Muvi Wachilungamo Revolutionary Party, we are the much awaited third stone, and we are ready and we are geared to lead Malawi as the third and last stone in the 7th Republic. Point number 18. The birth of the 7th Republic is not for all
It's not for Jack and Jill. It's not for Timber and Tara. It is not for Joel and Joyce. I want you to understand this. This is not a government of just people. Malawi has waited. Malawi has cried. Malawi has suffered enough. And when we are getting to the government, we need sacrificial lambs. We need sheep that are ready to die for the people. We need people that will act as sheep for sacrifice. If you are not one of them, you are not welcome. Point number 19. Fellow citizens, this country is facing challenges on shortages of fuel, shortages of forex, shortages of food, shortages of money, shortages of jobs, shortages of medicines, shortages of unity, and shortages of all services in our country. We cannot be standing here, we cannot be sitting here talking about alliances when most of you are just cockroaches and weevils. I'm not insulting, I'm telling the truth. We have observed and we push for alliances and coalitions of 9 parties. You can be surprised, all of you, that none out of 9 has stood up and said, no, we didn't get in for that nonsense, unless only one comes Joab. He left. Those are the people that you can talk about alliances or coalitions. The rest, they have got one leg in, one leg out. When they meet people out there, they talk against. When they are inside, they talk within. Fellow citizens, we did not come in here planning to get into the government because of innuendos, because of rhetoric, or because of money, or flights, or going to London to be at King Charles' coronation, or go to Doha and watch World Cup, or just for us to buy houses in Santon City, Germany, Singapore and Dubai. We are here as sacrificial lambs. We know our country needs a third stone so that we can be able to cook a delicious food for our brothers and sisters in Msanje, our brothers and sisters in Kalonga, our brothers and sisters in Shusumulu, Likoma Islands, our brothers and sisters in Makanjira, the forgotten area, our brothers and sisters in the northern region, the dead north, our brothers and sisters in central region, our brothers and sisters in southern region, for our brothers and sisters in the diaspora who are suffering today. Yesterday I was sent a video clip whereby a Malawian in South Africa built his makeshift house using timber, went to work. Before he could come back, other Malawians discovered that South Africans are destroying that house, picking each and every piece of property and destroyed the house to the ground. I did not get information what happened when this person came back from work, just to find an empty or without a house. That is the life that Malawians are living overseas. That is the life that Malawians are living outside our borders. But government of the 2 stones don't do anything. Cheerfully, that is the very same life that Malawians are living inside the country. Cheerfully, that is the same life that Malawians are facing outside their borders. We cannot sit back. We cannot watch. We cannot sit idle and say that things will be okay if we cannot participate.
This is why we are here. This is why we are here. And I want to tell you, Malawians, we are not prepared just to enter into the government for luxury. And you know what? Even if you cannot get the most wanted votes, you should just make us get into parliament. Because we know politics is a game of money. And if there are those weevils and cockroaches that have got money that can get into the government. But as long as you allow us to have a voice in parliament, I want to assure you that the third stone to balance the port of Malawi will be found. If you say, no, let them get into the government, give us too much votes, then you must know that the third stone has been found. The port will be balanced. You have our word, you have my word. If we are in parliament, the first thing we are going to do is to do away with English language, a language that the voter don't understand, don't hear. That is the first thing. Because when we go for campaigning in the locations, in constituencies, we speak our mother language. Mugandi votera ineyo, come and vote for me because I'll be your representative. When you go in parliament, you debate, you talk in a language that none of the voters understands. The Seventh Republic is a third stone that is coming to do away with all the mess that this country has had. You must have a great day. You are with me, Bantu Sandra Jum. It's a painful situation that we are living in. And we cannot live like this forever. Time has come for a third stone. And this third stone is coming with the Seventh Republic, led by Muvi Wachilungamo, Revolutionary Party. Have a great day. Let's meet again next Sunday. May God bless this country, Malawi. And may God bless all of us. Thank you.